Hi everyone, welcome back to today's class. Today we are going to discuss about some confusing words in English. Words like voice, sound, see, watch and look, breathe and breath. ഈ വാക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. Are you using it properly? That is what we are going to check it out. Not only this, I included some homophones also. What do you mean by homophones? Words like beside, besides, complement, complement, pair, pair. These words sounds alike, but spellings and meanings will be different. At the end of the session, you will get a worksheet to check your understanding. So let's jump in. First, we will check out these two words, sound and voice. എവിടെയാണ് നമ്മൾ സൗണ്ട് എന്നുള്ള വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എവിടെയാണ് നമ്മൾ വോയിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ദ വേർഡ് വോയിസ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളുടെ പാട്ട് കേൾക്കുന്നു, അപ്പോഴെന്താണ് നമ്മൾ പറയാ? ഓ നല്ല സൗണ്ട്, അങ്ങനെയല്ലേ പറയാറ്? അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ വോയിസ് നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊതുവെ പറയാറില്ല. ബട്ട് you must use the word voice here. Your voice is so nice. Your voice is so good. അല്ലാതെ your sound is so good എന്നല്ല. The word voice is associated with living things. ഇത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോ voice is associated with living things. Sound എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്താണ്? The sound of the phone is so good. The sound of the TV is so irritating. Okay. Listen and hear. These are two words, but എന്താണ് ഇതിന്റെ മീനിങ്? സെയിം ആണല്ലേ? ലൈക്ക് കേൾക്കുക. You hear everything because you have ears. ഓക്കെ, നമ്മളെല്ലാം കേൾക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ കാതുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെല്ലാം കേൾക്കും. ബട്ട് പേർപ്പസ്ഫുള്ളി, ഇന്റൻഷനലി, ഡെലിബറേറ്റ്ലി ഡൂയിങ് സംതിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലിസണിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഹോബി? ലിസണിങ് ടു മ്യൂസിക്, അങ്ങനെയല്ലേ സാധാരണ പറയാറ്? ലിസണിങ് ടു മ്യൂസിക്. ആർ യു ലിസണിങ്? ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? Yes, I am listening. I want to listen. Here, are you listening ആണ്? Are you hearing അല്ല, അല്ലേ? നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുന്നതിനെയാണ് ലിസണിങ്. ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ കേൾക്കും, അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹിയർ ആൻഡ് ലിസൺ. യു ഹിയർ മൈ വോയിസ്. You listen to my words. You listen to my class. Okay? Then next, see, watch and look. See, the same way. What? You have eyes. That is why you see everything. Watch. See, I watch a movie because purposefully I am doing something. Some moving objects, I am watching something. I am watching a movie. Some moving objects I am watching. Then I use the word watch. That also deliberately I am doing. I am watching something. Look. So look at me. I am pointing. See, look at my class. Look at my words. Look at my words. That is written over here. Okay? So, what is that? I am pinpointing. See? You see everything. Watch purposefully. Look, see, pinpointing. Look at this. Look at the board. Understood? So, let's see these two words. How to pronounce this word? Principle and principle.
There is no difference in pronunciation, but spellings are slightly different. So let's see the first one. So when we ask our students to write a letter, immediately they will think which spellings to be used. So first of all, when we check out this word, principal, it can be used as noun as well as an adjective. When we use it as an adjective, the meaning of this word is most important. The principal aim of this channel is to teach you English. When we use it as a noun, it means head of the institution. Can you write a letter to the principal? Understood? This word, principle, what do you mean by this? Theory or a truth? APJ Abdul Kalam is a man of principle. Beside and besides. Beside means by the side of, arigil. Come and sit beside me. Besides, in addition of, kudade. Besides giving some books, she gave me some money too. What about these two words, compliment and compliment? The first word compliment means an expression of regard. If you want to praise somebody, we use this word compliment. She received compliments for her beautiful handwriting. The second word compliment means that which completes. For an example, a simple chain of pearls will complement her outfit. Okay? Childlike and childish. Both are having same meaning, that is like a child. But we use it in a different manner. Childlike we use in a positive manner, but childish we use it in a negative manner. For an example, childlike. Everybody admired her childlike innocence. But childish means in a negative manner. Her childish behavior irritated everybody. So is it clear? Breathe and breath. Breathe, we are using it as a verb. The action we do. Shosikkuga. Can you breathe in? Breath, we are using it as a noun. Shwasam. When we do meditation, we take a deep breath. Understood the difference? Here is a worksheet for you. Answer will be there in the description box.